welcome back to TulipTV. Nice to see you, Tom. Good to see you, Katja. This is what's coming up. Coming up this week on TulipTV, Tom Bijvoet tells us about his publications, we get a sneak peek at Euro 2012 fans in the Ukraine, we learn about the work of TulipTV BC, spend some time at the European Festival, and there's another episode of Biking Through Holland. This program is sponsored by Dutch, the full-color English language magazine about the Netherlands and its people, at home and abroad. Canada to Leave is the online community for the Dutch living in Canada and the Canadians living in the Netherlands. Canada to Leave, wherever you live. Right, Katja, what's next? Now we go to Tom Bijvoet, editor of Dutch, the magazine. Hi there, my name is Tom Bijvoet. I'm the editor of Dutch, the magazine. I also publish a Dutch language newspaper called the Krant. As part of that newspaper, readers started sending me stories. They started sending me stories about the war and they asked me to publish them. And I said, listen, isn't that a little old? Should we still be talking about the war? It's a long time ago, forgive and forget. But these readers were adamant and they said, no, these are stories of an atrocious time in our history, in human history, and these stories should not be forgotten. So I said, that's okay, write me the stories, send me the stories, write them in English, and I will create one specific newspaper with those stories only. Well, sometimes you have to be very careful what you ask for. I got more than 200 memories of the war, and as I read them, I was taken back to my youth, when almost every adult that I ever met, teachers, football coaches, everyone had lived through the war. I learned very important life lessons of what happened in those 5 years. So I'm very glad that I went forward and listened to the stories of the people, because these stories indeed must never be forgotten. I collected 200 stories and I'm trying to bring those stories out to the youth of today to understand what atrocities took place in the war. Actually, I would like to read to you a little poem that was written by a Dutch war survivor about telling stories. And he said, "Let the stories tonight be told of how the war has disappeared and repeat them 100-fold every single time I weep." And that's what we should do. We should remember what happened in the past so that we can learn from it for the future. This is Tom Bijvoet for Dutch the Magazine and TulipTV. This program is sponsored by Dutch, the full-color English language magazine about the Netherlands and its people, at home and abroad. Hoi TulipTV, ik ben hier in Warschau. Ik heb de verrichtingen van Nederland zelf al gevolgd in Oekraïne en helaas hebben we het niet gered. Maar ik heb tickets voor de kwartfinale, dus ben ik er toch om mijn tickets te verkopen. En eventueel ga ik zelf nog naar de match. Dit was de laatste match van Holland. Helaas hebben we het niet gered. Het spel was niet altijd best, maar over 2 jaar moeten we het weer laten zien in Brazilië. Ik wens jullie het allerbeste in Canada. Doei! TulipTV. Hoi, hoe gaat het? We zijn hier al met z'n vieren. Dat is de bedoeling. Het
zou één grote oranje mars. We hadden gehoopt dat het beter was, maar helaas. Maar vanavond maken we er een mooi feestje van. Over 2 jaar zien we elkaar in Brazilië. Oké, bye. Here you see a 2-year-old boy who was seen in Children's Hospital with severe developmental delay and a Parkinson's disease-like picture. The appropriate tests were done and he was diagnosed with a neurotransmitter disease. Given one medication, and as you now see, he starts developing normally. He catches up and all problems resolve. Dr. van Karnebeek, how did you start with researching on intellectual disability? Ik ben ermee begonnen toen ik mijn promotieonderzoek deed in Amsterdam. Toen was ik eigenlijk net klaar met de opleiding tot arts. En via kwam ik toen iemand tegen, een geneticus, die dat onderzoek leidde. En waarom het mij zo interessant leek, is omdat we zo weinig weten van hoe het menselijk brein werkt. Hoe kinderen zich nou ontwikkelen van baby's die eigenlijk niks kunnen behalve drinken, tot volwassenen die kunnen lopen en praten en naar universiteiten kunnen gaan. Als daar nou iets mis in gaat, leidt dat tot verstandelijke handicap. En dat is een veel voorkomend probleem. 3% van de bevolking lijdt aan verstandelijke handicap. En dat feit alleen al maakt het een belangrijk probleem, ook omdat het veel kosten met zich meedraagt. Dus er waren wat interessante aspecten. Dat gecombineerd met de genetica, DNA-werk, wat mij zeer aanspreekt, was de aanleiding voor mij om onderzoek te gaan doen naar verstandelijke handicaps, omdat ik sterk het idee heb dat de uitkomst en de kwaliteit van leven van deze groep verbeterd moet worden. And now parents, how do parents find out that there is a disability with their children? I mean, by the different types of movements, or how do you find it out? Dat is een hele goede vraag. Het is als ouders voor het eerst een kind hebben, het eerste kind, is dat vaak moeilijk, want ze kunnen geen vergelijking trekken met anderen. Daarom spelen consultatiebureaus en huisartsen daar een belangrijke rol in. Want het staat ongeveer wel vast wanneer een kind welke ontwikkeling moet tonen. Dus bijvoorbeeld op de leeftijd van 6 maanden zou een kind alleen zelfstandig moeten kunnen zitten en het hoofd ophouden. Hetzelfde met lopen, dat is dan ongeveer een jaar later. En zo heb je allemaal wat we noemen mijlpalen in de ontwikkeling. En als die achterlopen, dan kan het nog steeds een variatie van normaal zijn. Bijvoorbeeld Jantje is was heel snel met praten, maar liep niet totdat hij 2 jaar oud was. Het past nog allemaal binnen het normale spectrum. Maar op een gegeven moment, als er meerdere gebieden aangetast zijn of waarbij het kind dus laat zien dat er een achterstand is, dan spreek je van intellectual disability of zoals we dat in het Nederlands noemen, ontwikkelingsstoornis. Het heeft altijd bestaan, maar het is nooit in de aandacht geweest door, laten we zeggen, schaamte van ouders, niet accepteren van de omgeving, van de maatschappij, dat deze mensen er ook zijn die niet kunnen bijdragen in de zin van werk kunnen vinden of zelf kinderen kunnen hebben of opvoeden. Dus deze mensen werden en nog steeds worden een beetje in het verdomhoekje geplaatst. En dat naar mijn idee moet sowieso veranderen, omdat het ook mensen zijn. En ons streven met dit onderzoek is om niet dat alleen voor elkaar te krijgen, maar te zorgen ervoor dat we vroeg op het spoor komen van een oorzaak, een ziekte die eventueel behandelbaar is, waardoor we de intellectual disability, de verstandelijke handicap, kunnen minimaliseren, verbeteren de uitkomst of zelfs het überhaupt kunnen voorkomen. TIDE, T-I-D-E, what does it exactly mean? Het staat voor Treatable Intellectual
Disability Endeavor in BC. Dus we noemen het inderdaad Tide BC. En het is opgericht door mijzelf en door Sylvia Stockler. Die professor is hier in Children's Hospital. En we hebben het eigenlijk opgericht op basis van het onderzoek wat we eerder gedaan hebben. Toen bedacht van, we moeten deze boodschap dat er behandelbare oorzaken zijn, waar artsen ook echt goed naar moeten uitkijken bij deze kinderen. Die boodschap moeten we gaan verspreiden, want dat kan tot gevolg hebben dat we 5% van deze gigantische groep in de wereld kunnen helpen. Hoe gaan we dat doen? Dat kunnen we alleen maar doen door een echt onderzoeks- en zorgproject te creëren. En toen kwam dus de naam en het hele project, wat uit eigenlijk een soort van 7 takken bestaat. En een groot samenwerkingsverband waar meer dan 70 mensen aan meewerken. Niet alleen in British Columbia, maar in Amerika, in Europa, in Israël, noem het allemaal maar op. En toen hebben we zeg maar dit project opgericht met het doel om geld binnen te halen, onderzoeksgeld, om het echt uit te kunnen voeren. En daar hebben we hard ons best voor gedaan en dat is gelukt. Dus we hebben nu een mooi bedrag binnen. Dit is een mooi begin, maar als we het echt willen uitvoeren in de zin van dat kinderen over de hele wereld hier profijt van kunnen hebben, dan hebben we natuurlijk meer fondsen nodig. Maar moeten we ook eerst laten zien dat we met dit geld ook dat kunnen bereiken wat we beloofd hebben. For our viewers, www.tidebc.org. Yes. That's where you get all the information from. Ja, daar staat alle informatie over het project. En het is nu veel informatie vooral gericht op decision makers, health policy mensen en op artsen zeg maar gericht. Waar we nu mee bezig zijn is ook een hele website creëren met wat ik het belangrijkste vind. En dat is behapbare informatie voor ouders met antwoorden op vragen zoals jij die net stelde. Zodat ouders een idee krijgen van wat we nu weten, waar de kennis staat, wat nog alleen maar onderzoek is en wat de toekomst hopelijk biedt, zonder ze te misleiden. Dus we willen ook graag gebruik maken van alle sociale media om feedback te krijgen van ouders en specialisten. Zijn we wel op het goede pad. Dus ik denk dat de wederzijdse communicatie het belangrijkste onderdeel zal zijn van het welslagen. Now, the main sponsor of this whole program is not the wash detergent company, Tide. Nee, daar moeten we misschien wel eens aan gaan denken. Want wie weet zijn ze geïnteresseerd met hun wow power. Maar het is de BC Children's Hospital Foundation. Dus dat is hier in British Columbia een grote stichting die heel actief is met geld ophalen uit allerlei bronnen, natuurlijk veel van personen versus de universiteit zelf en natuurlijk bedrijven, om dat weer uit te geven aan onder andere onderzoek en het bouwen van het ziekenhuis, noem het maar op. Maar dit is de eerste keer dat zo'n groot bedrag van $2,5 miljoen gegeven is aan een project. Dus wij zijn het eerste collaborative area of innovation. Dus dat is natuurlijk spannend en daar zijn we ook trots op. Dus we gaan ervoor. Excellent. So you received also an award, right? Ja, het is inderdaad een mooie erkenning en dat is natuurlijk een heel goed begin. Yeah, it's perfect. Ja. Yeah. So thank you very much, doctor. And heel graag gedaan. Lots of success with your program and hopefully we see each other soon again. Ik hoop het wel. Ladies and gentlemen, British Columbia is a province that is proud of its multicultural
heritage. And today we're going to celebrate wonderful cultures from all over Europe, and this is the strength of our diversity. British Columbia, Canada, a multicultural population. 1 in 4 British Columbians come from somewhere else. And our continued growth as a province will mean every year 40,000 or so immigrants come to British Columbia, and we celebrate their cultures, and we find strength in our diversity, and we honor each other. And today we will have that great opportunity to celebrate as Canadians, as British Columbians, and also our cultural heritage that all of us brings with us. Thank you, Serbia. Thank you, Russia. Thank you, Romania. Thank you, Portugal. Thank you, Poland. Thank you, Norway. I can tell you that European heritage is very special to me, since my family came to British Columbia in the 1850s, and my European heritage is Irish and Scottish and English and German and Norwegian and Swedish. I am a typical Canadian in that sense. What you're seeing right now is the German Messer. It is a sword developed around the 16th century, and you're seeing right now Lee Smith, head instructor at Blood and Iron, with one of our top students, Miles Ripley. We are a school of Western martial arts, so we actually teach the public these arts. You actually come to us at Blood and Iron, and we will teach you this art. Wow. So why don't they have shields to protect? This is not an art form that requires a shield, actually. The German Messer was a dueling weapon between gentlemen of that time period. It's just a large hewing weapon. You wouldn't be using a shield to fight with. Hi, my name is Derek White Sky Cloud. I'm actually the culture director of the Michif Historical Culture Preservation Society. We are called the Métis Nation, and what we talk about actually is the history of ourselves and why our flag is actually called the Métis flag and why it is in this design. The infinity design you see here is one of the very first Canadian flags, known as the Lower Canada flag, that was recognized and designed by Louis Riel, the historian who actually became the resistance leader for the Métis back in 1876. And why we become the Métis is the mixture of the heritage of the Europeans and the First Nations people. That took place back in the late 1600s to the early 1700s when they came ashores. So when they mixed with the First Nations people, a lot of them came from countries like France, England, Ireland, Scotland, and a lot of other Europeans like the Ukraine, Russia, again later on in time. But when they did come across, they actually mixed with the First Nations people, and why they did this is because they needed someone to teach them how to live in the land. Also, the First Nations, for example, the white people, the white nation, did not know how to hunt and survive, especially in the cold weathers of the eastern coast. So basically, they needed their help. We're known as the first peoples of Canada, so that's the reason why the influence of the Métis being at the Eurofest. So we're the mixed blood of the European background as well as the First Nations background. You mix us together, we're called the mixed blood. That's who we are, the Métis, the Métis, or Métis, and that's how we are. And this is who we are. We are the true multicultural people, yes. Canada to Leave is the online community for the Dutch living in Canada and the Canadians living in the Netherlands. Canada to Leave,
wherever you live. This program is sponsored by Dutch, the full-color English language magazine about the Netherlands and its people, at home and abroad. And now to another episode of 10 Days Bike Trip through Holland. Today is day 4 and we're headed to Delft, where we are going to do a city tour, and then we're also going to go over to Royal Delft Pottery and actually make some of our own pottery. The church is built between 1396 and 1496 as a Roman Catholic church, the Maria Church. We did not need this church because Delft was then about 7,000 people big, and we had the St. Hippolytus Church growing with the city. But because we were doing so well economically, we wanted to build at the big market square this big church which could be used as a cathedral. The picture that you're painting? The picture. It's an original. It's an oil painting by Johannes Vermeer. Johannes Vermeer was a very famous artist in the 17th century, and because our factory dates back from the 17th century, we feel connected to him, and also because he lived in Delft and he painted in Delft. You've been working on this particular piece? Since now, until now, I think approximately 7 weeks. 7 weeks? Yeah, approximately. Wow, and in total, we estimate that it takes about 3 months. 13 months. He is making the design with a pencil, the inner designs, because the pencil, when the burning process is going on, the pencil disappears. Oh. It's not like paint, it disappears. So he can do that with a pencil, he can make the designs in it. Because he is making a special plate, you can see it, this must be a command from a factory or something to make a special plate. Because this is not a normal design he is making. And so he's painting, when he paints, he'll paint in black. Yes. And then what happens to the black? The black will turn into blue during the burning process. Fantastic. In the kiln. Fantastic, isn't it? Yeah.
This program is sponsored by Dutch, the full-color English language magazine about the Netherlands and its people, at home and abroad. So that's our show for the week. Katja. Thanks, Tom. We are independent producers. We don't receive any funding or grants. So if you would like to support us, go to our website and click on donations or contact us. Don't forget you can follow us on Twitter or through Facebook, or do it the old-fashioned way and just speak to your friends. That's it, and have a good weekend. Dag allemaal. Tot volgende week.